Dumela. Ke Ricky Mo. I'm with Ausnuko, and we are with Mama Mpo over here, and re tlo bua about a journey towards writing a book. Tell me if I'm interpreting it in its wholeness. The journey to writing a book, which leads towards healing. If I'm interpreting it in short or in one sentence. You nailed it. Okay. Number one. So that's the journey we are here most interested to talk about. We are over in the Change Radio stations over here. My co-host, Dintangmo. Ntate Ricky. Ai ke a bona re di tshwere. O e tshwere wa tseba le go le ke driver wa tseba ke driver o re ntate mokoto gago Angel no ka mo go tsa moya ke tla montsha ke tla ncheka ga tshwene. Mama mphora go le ra go amogela mo the Change Radio and re metse go kwa ditaba tsa gago tsa buka ntate Ricky sa go amogetsi tsela pele ka taba tsa gago. Ke itebohela Ausnox, ke itebohela Abdiriki, e re ke dumedise momamedi ha se ba hlalositse batsamaisi ba mosebetsi ka lebitso ke Mpho ke mona leetong ke ngotse buka titled Unlocking the Rape Bondage. Abdiriki o hlalositse a re ke leeto la ka la ho ngola buka ibile leeto la ka la ho fola my healing journey. Momamedi ke lebohela monyetla ona ha kong ke hanyane ke a tseba hore ha ke atla mona ke tlo fola ke le mong. Leeto la ka le ka thusa batho ba bang le bona ba ntseng ba lemetse empa ho tla tswa ka hore leqeba la hao le le kakang botebo ba lona. Ke lebohela monyetla ona mmamedi hore le wena o nke sebaka sa hao fela hore o tlo mmamela. Ke a leboha. If I can recall, re tlhakane kae before? So just in case batho ba ka bona ka re maybe re tlhakane mo, but even though ne ke sa o bona kwa, but re tlhakane kae before? Serel o itse keng ai batho ba rata hore ba itlhaise mare he momamedi Abdiriki ke motho le mosebetsi wa hae batho ba etsang journalism ba fumane ya hohle empa Abdiriki nna ha ke mofuputsi wa ditaba ne ke le letong la ka la ho fola ha ke ntse ke tsama le lona bafuputsi ba ditaba ke lebohela hore le nthusitse hore ke kene letong la ka in the ICU ke be operated leqeba lena le se di rukuwe e se gale di stitch ha di tswa ho tla be ho setse scar. In this book motho ha bala o tlo utlwa hore scar se betere ho feta an oozing wound because leqeba ha le ntse le phehla le yankga le a bola batho ba leng haufi le motho ona anang le leqeba ba lutlwa jwale ho hotle hobane jwale ke se ke kene ka hara bookelo ke kene ke a rokwa I'm in the ICU ke rukuwe jwale di stitch e se gale di tlabe di tswile hobane hore di stitch di tswe ke hore momamedi le lona bana beso le nthuse hore di stitch tsena di ha di tloa ho sala ska fela ke fodile buka. So which means buka e portray that image that journey, but how ntse na le rena by that time ria di CRL the journey had started. We create le wena you could see your healing process mara in seeing your healing process no bona bana ba bang. And that's where the book comes in. That's where the book comes in. The line of the title, Unlocking the Rape Bondage. Bondage ho tlama kore re bula di cage. Ke itlamolla marakong. Ke ne ke tlamiwe ke an experience. Experience Ausnox are ke momoya o ya ba ikareng o ntse o tsama le nna le ha o sa bue ka rape hobane fela o le motho wa ntate se ke bona rape hohle mo ke tsamayang kerekeng sekolong kore ho tloa ka nako eo yaka. This journey it took about
more than 42 years for you to come to this point. to come to this point. And ke a tseba momamedi o tla re ka nnete ho tloa 42 years a ska fola hobaneng ke mo ka lebaka le hore a tlo utlwisisa ho ntse ho na le a sokang a fola a ba tsamaye lefatsheng a ntse soka fola ene le qeba leo ha fela le sa fola le ntse le tsamaya le tshwaetsa ba bang kore monkgo wa lona fela O tshwara ba bang. o tshwara ba bang O tlosa le ba bang. o tlosa wa ba tlosa le ba tshwara kore ke ntwe e jwalo ha ke re le impacta most of the aspects of your life unintentionally a se nna aneng ana hanne jwalo kore ho fihlela ka the last chapter e ke senyehetsweng ke career e ke bileng ho yona dilemo you can just imagine shutting your career down because of leqeba le ke tsamaya ka lona mara hona motho a mponang ya ba mamedi ba di change radio ga ile gore wena o kila wa rapiwa batamela ga ile gore mosadi o kila fihla mo ile reng ba go slaga batamela ntate re kiwa di driver le nna ke mo ke a di driver ga re kweng gore na mme mpho o re swaretseng ka gare ga buka ye eish It's hurting. ke fela pelo ya go kwa heading fela ya bolela gore eish Una li story, there's a lot background and also there's something that I like also about putting an experience as a cage. ka gore nako ngwe batho ntate Ricky e ba bona re bolela fela go na le mo kileng ka bolela le ntate Mokoto go lena la a re boleleng ka re go na le moya wa go tsamaya o reipa wa reipa o bo reipe le madi a gago ene batho ba reipileng gantsi ka gore re sa kwishishi pain ya bona ga re kgone go ba there for bona re go re bona o ka re ke batho ba ile re mvele a ba reipiwa ne ba dinyaka dilo tse re di direga go bona so iputsishe gore ge re so kwe taba tse re tlo di kwang re tlo tloga mo re tlhakatlhakane mos That's why ba bang batla ba regile ba bang batla ba gore di tsusitse di botsi di show tsa bona tse ile re ne di tswalegile the most important part o bona lentsulela cage. So it explains hona le point of freedom. So let's walk through that the freedom. journey of that freedom. Where Only it Thomas started. guy. The journey ya ho nka skia ke unlocker e qadile on a pen and paper after ke tsamaile le lona remember hantse ke ya CRL ke mamela hore there are people that went through the most gore tse fetang tse nna ke ileng ho tsona wese ha ke fihla ka hara kantoro court potso tse botswang ke dipotso tse ke boneng lefatshe le tlong a hlola ka tsona hore yaba o tholetseng dilemo tse kana ebe o ntse o thotse ka case eo O e judge wena o rani. I no it means ke tshwantse ke no shwella mara ke a bona hore ke a shwa ntho ena high impact bophelo ba ka fela e se impacta batho ba leng haufi le nna ha ke bua haufi le nna optiri ke bua ka wena fela ha ke bua ka mosebetsi fela ke bua ka bana baka mona hona le di chapters tse leng hore di bua ka family di bua ka how I was addressing my son even my daughter at some point o kila utlwa how addressa ngwana ha wa moshanyana ebe o so o tswa le koteng e re pele ke tla mo ho addressa ke qale mo e qadileng teng hore a ke re ke itse skia sa yona ho nna ebile peni le pampiri ka ho ngola e tlile jwang hore ebe peni le pampiri ha o e qala ho di acknowledgement wa utlwa hantle during 2020 ka covid ke tsamaelwa ke molekane wa ka lenyalong la ka la bobedi Abdiriki ke ngotse hore author mona ke Pastor Mpho Ngwati ke ihlile I'm deliberate about it because batho ba nahana hore o hlaole moruti ha o hlaole moruti batho ba nahana hore baruti ha ba kopane le mathata di challenges ke hlile ke kopanya ntwena hantle hore ke hlile ke moruti a ordainweng ene ordination ya ka yes ene ke tsamaile le tsona ho tloa bonyaneng baka ke nahana hore mohlomong hanka ka ba moruti a le tseba le tlokwa le empa ha le ka ba la kwalwa ke taba eo e qala tjena he ka 2020 ha re le
coveting ke lahlehelwa ke ntate lenyalo la ka la bobedi leo motho mong a ka nna re ke ne ke lefuwe ke modimo ke kgolwa jwalo le nna ha ke lahlehelwa ke ntate molekane wa ka ha se re lo kopana le bana ba dingaka di psychologist the psychologist ena e ke tsamang ho yona ke enkileng ka tsamaya ho yona pejana pele ntate a hlokahala ke tsamaya le molekane wa ka le bakeng la yona taba ena ya KJ ke leng ka hara yona ya rape jwale to find healing to find healing aba a utlwisisa hore kgetlong lena ha ke atla ka lefula ntate although nna ke claima hore ke batla pholo bakeng sa ntate re sesosa sosa keng a go khutlele o bule maqhephe a mang morao o shebe hore keng ena e etsang hore wena o iphumane o utlwa o ntso o lemala le hantse re attenda di sessions ka fumana hore hantlentle ha ke sa utlwiswa bohloko ke lefula monna ka fela ke utlwiswa bohloko ke lefula motho wa pele wa monna o kileng ka mojwetsa ka boemo ba ka ba rape and in this 10 years eseng repeats ke yo wa tsamaya ene se le yena tshepo yaka because leaning rock yes ha hona motho mong ana akile a tseba ntle le family e a tseba le ba neng ba itse ha ba tseba e teng bukeng mona so jwale ha se o tsamaya motho ke tlo ipona ke etsa jwang yaba e bula leqeba botjha ha e bula leqeba botjha ke mona mo the psychologist impontshang hore you are not healed ampotsa hore lengolo la le ne ke kope hore o lengolle maluma a ileng a etsa ketso ena ho wena na o le wa lengola wa le presenter to the family because ke le ka molela hore malume ha sa leyo dilemo tse ngata ho le ne ke le 8 years malume ha sa leyo kana ko ke se ke le 50 malume ha sa leyo abar o le wa le presenter to the family jwalo ka ha ke tshulona kare I've been trying to organize the family for the meeting they could not are go back tsamaya o lo etsa jwalo o lo batla ba lelapa hape hore ba kopane yaba leeto la ka le qala mo ke kopana le family ke presenter lengolo lane ka di covid it was then yes ntse le covid ke presenter lengolo le go bana beso ke le metsi ke le maditswe ke tabae e leng hore lona le batho ba lelapa le ba bang ba lona ba idumela ba bang ba ihana after ke presentile lengolo leo abtiriki that was the first step ya bona hore pene le pampiri ya thusa ho bona le mokgatlo o ke neng ku joinile o bitswa the empowerment network re arapellana mo re rutwa ka ho ngola yaba ke ngola pale ka nna le lahlehelwa ke molekane wa ka ere I am not a widow I'm a window it's a chapter that is on another book ya ka mara eso kang etso ya be lori menwa ile moetapele wa mokgatlona o re pale ya hao e ratue ke bomme ba bangata ba hlolohadi le ka mkgo o ingotseng ka teng e be lori ke ya bona hore ho ngola ho ang imolla moradi wa ka le yena a ba ntlhotlhoetsa hore mama ke rata ho kgothaletsa hore ke kopa o ngole taba tse o tshwenyang bane ke ya bona ha o batle hore bolella tsona ile ha bona ka mkgo kana kwengwe ke kgalmelang moraka ka teng tsatsi le leng be ke break her down a ba re ho nna during the rebuke yeah a ba re ho nna hobaneng o llana moradi wa ka o phetiletsa ha etsa bo psychology o na le degree so wa bona yes a ba re mama bua le nna yaba ke mo fa ditaba re ke kopa hore o nke morahao o mobemo ke teng ke tlo o tshireletsa ke le moradi wa hao mo jwetse nthweng le nka re mare go itlhobola ka plangwana ka re mo jwetse nthweng le nngwe yaba ko qala he hore ha qeta o jwetsa ngwanaka o wa moshimane ditaba ngwanaka o ngwanana a re o ikutlwa jwang ka re ke ntse ke sa ikutlwe ha mnate a re o batla ho ngola fatshe na ka re ke batla ho ngola fatshe yaba ko qala ha ka ho ngola fatshe ha ke qala ke ngola fatshe so no sense o ile to the talking yes and they advised the talking yes why you went that journey of talking yes and then you saw the results and then you resorted back to how do I still continue further it's not yes le tibale ntse le soka le fola mare
first presentation ya lengolo ho na le ntho e thotseng ho nna so ngwana ka ngwana na bare yona ntho eo e o jwetsa ho hong o ikutlwile jwang ka ngola le pali ya monna hao o song molekane wa hao o qetang ho moluza o tsebe molekane wa ka se ntate wa bona bana baka ha o qeta ho ngola pali o ikutlwile jwang ka re ke ikutlwile ke ba lighter a re go back and just write ha re ke ngole buka na sa re ke ngole buka just ngola le tseo sa kgoneng hore bolella tsona di ngole kaofela yaba ke fumana monyetla wa ho qala pali mo e qalang teng ntho ngwe le engwe yaba e ntjha ho tloa mohlang ke ne ke hlahelwa ke tsietsi ena ya ho hlekefetswa ka motabo ke malume wa ka yaba e qala mane mo ileng hore hantle pali ha e qale fela ka nna hore ke hlekefeditswe ke ka rape e qala ka mme wa ka yaba ke ya ho mme wa ka ke re mama moyeng wa ka ho dutse hore ha ntse ke ngola ke o botse dipotso jwalo ka ha o la ndumella wa nkgola le hore malume ya ka o nrapeile you supported me ke kopa o botsa dipotso hore re qetelle re ile heno ne re elanga ke re ne ke le ngwana nna ke na le 8 years why re ile heno re sile ntate wa ka kwa habo re sa duli le yena a ba re nna le ntate wa hao re hlalane seo sa mpolella hore bana ba sa nyalana semmuso because sefane se ke se sebedisang fane ya ka ke fane ya habo mme wa ka so ya mpha maikutlo be ke mo botsa he ke batla bonnete a re ne re sa nyalana semmuso ho no utswile fela dikgomo ka mantswe man the bride price so nna le ntate wa hao ha re arohana ke mona mo ke khutlelang hae o bane Sesotho se re le hae ke botshabelo home sweet home empa mme wa ka ha fitla that's where the chapter starts ha fitla home yaba ikareng ke moditshaba it says here the first chapter that home was never a sweet home it was like my mother she's a foreigner ha fitla yaba malume wa ka o tlelwa ke lefufa la hore o khutletseng lenyalong o mo fa mabitso you are a return soldier ke dintho tse re experienceang re le bomme ke ngwana ke di utlwa dintho tseo you are a return soldier ba qabana le mme wa ka yaba nna ho nna ke nahana hore motho wa mmele wa ntate ha ba kopane ba tshwantse ba qabane jalo bane ke bone mme ya ka le ntate wa ka ba ntse ba qabana mare ke a bona hore ha itla qabaneng ha e be mpe hakalo yaba nna ke batla ho thosa mollo ho malume wa ka hore a ska hloya mme wa ka hobane jwale se re qekisa ke botshabelo mona hae malume ha mme wa ka le teng o tla bontsha hore o nhloile hakaka mare mama ha le siko motsheare e ka re o mfa lerato leo le nna ke mo amohele jwalo ka malume ya ka ke mo fe lerato leo ke be ebile ke nke di ntho tse monate tse mama re tlelang tsona mosebetsing o tsebe mme tshwantsha ye mosebetsing bane o sa la hlu a lo sebeletsa bana ba hae ke nka dintho tsena ke reka lerato la malume ya ka ke tla mo fa diswitsi ke di share le yena ebe le yena e se mahlong a mme wa ka ha mme wa ka le siko o mpontsha lerato ka o mpha diswitsi beki o bontsha jalo ka motho an ratang o mpha mesebetsi wang asaina di chores ha kore o ne ke tla cleaner ka more ha malume ka ne le mothanwang o tla tshela di cigarette ka more ha e cleanwa ke nna fela I was buying the love because ke batla mme wa ka amohelehe ka tlung athe ha ntse ke sa fihlelle boemo ba hore malume ya ka a re rate. This is you revisiting the story. I'm revisiting the story now. I'm writing the book. It starts right there with my mother now. Okay. The very first chapter ibonsa gender-based violence. The rape never just started as a rape. E open up working. Munyetla hore ho be le tlhekefetso ya motabo o no ke wa ba teng mme ka na sa khutlela habo. There was the disrespect first, then it translated from parents, and then it translated to the act. Yes, akere mme wa ka o ile ka rejection ausnuko. Ha fitla o amohelwa ke batswadi mare malume wa ka ha mo amohele. Okay. Jwale ha sa mo amohele malume wa ka mo ke mo ho qadileng ho buleya le matilane la abuse la rape le qadile hona mo ke mo le qalang teng ya be le hore ho latela hore malume o nka monyetla ha ke tsebe bane lengolo le ke lengotsing ne ke batla dikarabo tsa hore o no hloile mme wa ka hakalo ho iphitetsa ho ngwana hae na
a ke re ha dio dikarabo tse bane ha sa le yo mare lengolo le teng le ka hara buka ena le teng dipotso tsohle tse ke di botsang malome ya ka hore malome wa ka ke fumane a sena mosadi mo ke ngwana ha ke tse mara ha ke botsa mme ka hore o labana le ngwana le ngwana ha ke ile ka mo tseba ka morana ko telele jole dipotso ntsa ka hape gore ebe o nollela ngwana wa hao o mo lutsitseng wa ngwana na tsamaile le mmae na So in more letting, you are describing the emotions tsa gago by the time of the experience, or you as an adult looking back at your younger self? After. No, not as an adult. Well, ha o di mamela dipotso e kare di boemong ba motho a seng a hodile. Ale matured impa not present. It's not you presently asking. It's you matured by that time, but a little bit older, asking yourself. Yes. So asking yourself my uncle those questions with a bit of maturity. Yes. Understanding the nature of the relationship. Wa cheka wa bono okay. Why? O approach le dilo tse ka tsela you are trying to understand the perpetrator. Yes, the perpetrator hore le ena mhlomo o na le lebaka la hore baneng a yentse mpa ke mona ha yo bakeng sa o ikarabela ke lengolong la ka le hore na ebe no hloile ngwaneno ka tsela e jwalo ya hore o qetellewetse nthwena jwale ke sa o kene mohanong mama wa ka ke batla o understand hore taba ele ya hore a bua mo ngwaneng wa mosimane wa bula sefuba sa hao go yena ke taba tseo di tla after or before rape. Ditla se ke le mme o se ke le moholo at 50 moraka kana ko o na le that's difficult. Yes. Yeah, that's difficult. O na le 18 and ha qala etsa phoso ke I'm not raising a rapist. Imagine ke mme jwang khalmela ngwana jwang ene ke mruti the wounds, but it's those wounds. Those wounds ene kana ko mruti. Yeah. How bula di verse mona wa halelela it has nothing to do with that. Yes. Ki batla o jwetsa hore kana ko ngwana wa makalla ke re o na le di two faces. Ha o re jwetsa ka modimo le lerato la hae jole wena lerato la hao le o kae ha o re hlothola fela kana kongwe ha ke ntse phoso mama bana ba di etsa diphoso bana ba bashimane ba di etsa diphoso nna ke batla ngwana ebe ngwana a straight a dulang an angel ha ka qala a re ke sentse ke analyze tse ka re ngwana o tlo etsa ntho entsweng ke malume wa ka wai bona ntho motho o mongwe wa monna ho nna una le ntwe element you are going somewhere we are kwa ki ka lihloleo thank you Osnox for potso ya mara it in that chapter where I am talking about that hane ki indulge bana ba ka re bua ka tsona ditaba tse hore ke le ka ikutlwa ke le motho jang ke le ka ikutlwa ke tsotse pla ngwana ka wa moshima. That's the nice part. The nice part about it is that no we share wena. No one had to come out vote. But I also want to know that Ricky Horna bana how was the reaction ya bana ka re next na gore a jumpe a sa ya ko malome re sa utlwa reaction ya bana go so ba boleletse it teng ka hara story because it's the chapters tse yang kwa le pele di chapters tse di arogane jwalo mare he reaction e re kitla e araba ha uno bana le baka la gore ke gutlele ho yona reaction ya my son my daughter already akere yena we analyze I utlwa angutlela bohloko anghaka are mama ke a o rata boemo ba ha bono fetolwa ke ntho ne ntse e etsahetseng empa re hloka ho tseba nnete kaofela ne re le bana ba ha re dutse re iputse mme rona a ile sekolong a ruteile ebe ka jeno ha sa sebetsa mosebetsi wa hae a o etseng dikolong dilemo tse kana ho etsahetseng le dintho tse dintse ngata tse re o bonong o kena hara tsona re hloka nnete o sa itse ba ngwana na a ba re wa moshimane wa ihloka hobane nna ne ke re o sa le mnyana re ke yona phoso ya lona le batswadi le re nka re le banyane re ke ntse tlo ba mnyane le ha ka bana le 50 ke bane ke ngwana hao ntse o tlo mutlela bohloko monke o mo antshepisa hore mama ke teng ke tlo protector ya ba wang haka o lata ngwana ka moshimane a ke re se ke na le ke tla re ke support system ngwana ka ngwanana se ke le free ho bua ho ona wa moshimane ha ke bua ho ona wa moshimane o la crack and the ke batlo o jetsa mama ngwana ka moshimane o la sa khone lo nsheba mahlong I think also emotion ya ngwana wa moshimane it leans to the mother a lot and then the emotion ya
Ya ya ba- ngwana wa- ngwanyana e ko ngwanyana mosimane to haholo. the dad. So it's that dancing with your father Yeah, theme song. It's yeah. very important roots, but also the timing of this discussion. I think it came at the right time because they were now at a point where they could assist. And breaking down ya ngwana mosimane hangata e ka bopa enga gore o ka re I'm failing go emella mme wa ka Protect. or o ka re nka be ke le there ka nako e ba mo rape ne ke tla etsa so to protect mama wa ka. Yeah. A so re a ba lla fela go na le sa se buang moyeng. Mo Am I pelong. right? Yeah, no. di ngata mme to an extent that ha re so di fumane le ka jeno, and we re leetong la hore le yena re ntse re mo fumanela thuso because re le ra e bona that eng high build up, although a le a ntumella hore document your story, although a la re ke teng ho supporta, ke teng ho protecta, mare jwale wa bona hore e ka re ke mo apesitse morolo o ka hodimo because ha ke sana ntate eno o ne le ntateng ne le motshepuwa monnaka. There's a chapter about that I lost the love of my life. Ne ke mfuwe ke modimo le bona ba believer jwalo ile bana baka ba mo ratile ha ona kore batho bohle ba neng ba re okametse ba leng haufi ba tse ba le lerato la ntato. There's a chapter kore le kereke ba tse ba lerato la ntato ne bile ba sa tsebe ba tsebile hona jwalo hore bana bana ne se ba hae ba maketse hore The way I portray he ka- stepped in ha ba re motho ke stepfather, he stepped in a good way kore o le a fathera bana bana a ba fa lerato ke ntate a leng a tseba hore ho ngwana moshanyana ke a o rata. So where did you go? Where do we go from? So you walk this journey with those that have suffered what you perceive it's worse, right? But although when how we share, hey, who be? It's ugly. But then being able to console, so being able to find sympathy for another person, yeah, or build a luena, or it gives you a certain level of confidence in yourself to say, okay, where is my journey? My journey is that it was not as this person. Basically, what the Bible actually puts out to say, God puts before you what you can carry. So you saw yourself being able to carry. That's why I wanted to refer it back to the title, Esretomile. Uri. It's a cage because you can break out. So the steps have been found. Ongwala ho abereka. What are the first words? Ho qaleng ho ngolang haka. Yeah. First word mantswe ka a pele e bile yona hore ho nna pholo ya ka e tlile ka pene le pampiri, which motho mong e ka nna tla ka nthweng. Yeah. Nna ho nna operation ya ka ICU ya ka ke bukae. Operation ya ka e bile yona. So ho qala haka ho ngola yaba ke ho qala ha leeto la ka la ho fola ene hwa nkgutlisetsa ntho ngwe le ngwe e etsaetseng ya hore hantle mo sa se nna victim ke liwane mme wa ka ke victim ka baka la yona ntho Okay. ke victim ke nna o ke ya in a space sa dikolong. My friends thought ki ngwanana a bully a lwantshang bashimane. They can attest le bashimane bao, they will even, I know they will comment if ba tlo bona molaetsa o re ha o bathong wa tseba ne re ipotsa ke dula ke botswa potso wena au se ha o le motletse o lwanela eng o understand ntho ha ba tsebe hore nna ke a i-protecta. Dithomi tsaka ne ba se ba tshaba le go ke re ntshwarele school bag ntshwarele ke ne ebile ke na le strategy sa re ha mane ke batla go fasa seta nthe nna se ke shebile motho ke tlo mshapang and a ke lwane le banana jole ke re putso ena e re au se ona wa elwana le batho ba bontate fe ba shimane re ke tjolo ba nne ke le sekolong kana go I'll fight boys because of that that yes experience. Ke ke re wa ibona hore ke ntse ke kwalletse mole ke tshwantse ke dule ke shebile my back, I'm protecting myself. Jwale stories se qala hantle mona go mme wa ka o tsamaile le bana beso re ne re le 3 re a fitla ke bashanyana ba babedi ke ngwanana a le mong. Bashanyana bana ba babedi ke mahareng ho bona. Jwale ha ba bona ntwena le bona e build up because ka letsatsi la ntwe ha e se etsala o hopole malume ka tabele ya hore nna le ena re mfa disutsi le ena wa mfampa not in the presence of everyone.
yena o nang groomer nna ha ke aware ha ba bua ka sexual grooming is here I documented it hore batho ba be le di highlights and the red flags tsa sexual grooming hobane or even on the day of the incident o itse ho nna o batla di sweets because o nampha di sweets e qeta o cleana ka more hae but on that particular day because nkgono wa ka na ile mogolong nkgono wa ka ne le motho a rekisang jwala bona ba Sesotho on that day for some reason no sna motho hae ene le malume ya ka le chomi ya hae and ha ile malume ya ka le chomi ya hae for some reason on that day ha ke fumane di sweets after cleaning ke fumana di sweets pele and I was excited ha qeta etsa dijo o batla di sweets and I said yes this time ke thola the reward before even ke qala le msebetsi di sweets ha ke a re ke tlo dinke ka kamreng ha ke fitla ka kamreng di sweets happened to be his penis and he asked me particularly to suck his penis and I didn't know that because rona kana kwa rona ho no sna di pornography ho no sna di ntho tse ha ke tsebe hore ke etsang and was hore anke motswalle wa hae a mo kenye mesebetsing ya hae ditshila hore a mo thuse hore motswalle ha re o tlo e etsa e etsuwa tjena ba e etse ba le babedi so he didn't rape me alone he didn't rape me by himself okay nkile le motswalle wa hae ana le tshobotsi empe ka tsela e makatsang e tshosang because libitso la hae la ke lengotse mo ke etsetsa hore ba mo hopolang ba tla hopola hore ntate ona sna nna le lihlo le iwane a le ka tsela engwe a tshosa ka bene o tlonka motho hore a mo thuso etsa mosebetsi ya hae ebile ba etse ba le babedi so ha re ke etse ntho sweets ke sona se ha ke understand chomia ya mfostela ho fitlela be banketsa ntho until the penetration part of it which is documented here I didn't hide anything believe in me I'm a pastor I'm spiritual ke a tseba hore bohlweki ke ntho jwang but I had to document it the way ileng ka teng hore motho o tlo enka hore itshilafetse ha kakang jalo ka motho mona ka re mare hore o re kanete o kopanye taba ya rape le hore jalo o so le pastor I'm deliberate about it so malume he anka le motswalle ha ho etsa mosebetsi ona wa hae o ditshile jwale e khutlela mane nna ke ya sekolong ka enga ile ha ona mothatsi ba mme wa ka ntwa pele letsatsi leo incident e etsahala o lang khola ankisa a ke tsebe mankiseng a ke re ne ke le ngwana 8 years you can't remember very well ke believe osmase ha una ntho tsa sa di hopoling hantle that's why ne ke ya court ke batla utlwa hore ke sharp nna ka hlohong kapa ke na le bothata na now I could relate how osmase re ngwana 8 years wena ona na no information e aka atlo retrievang ke ya rape but the event because isankga ha re o sa le nna ke sankgelwa ke entate isa ka ksanghelwa ke malume sobori yes ke na le bona kana go re le ha ke bua le wena tje ke a ba bona vision e bua back e ba teng so mme wa ka taba pele en thabisitseng le ho fihlela hona jole moyeng wa ka gore o lang tshepa ha qeta o fihla ha ya fumana ntho ena etsa etse mare yena ke lelonyana a itse hore bana ba beso ba bashanyana ba ntshapile ke re ke ngwana na le mong ka hara bashanyana anana hore ba ntshapile because ne ba bona ba itse hore ba nthusa hore ke be ngwana na tough ha tse bile o sontso hona le tsietse an fumana re ebe ba se ba entseng ha ke mo bolella le yena ka nete ha re jolo ka motswadi a re wa sheba a fumana hore dintho di senyile anka ke nana re o nkisitse ngakeng ke a nahana ke tsebe bane ke tseba fela ho nona le motho a mmela fitla ngantsheka ke tsebe ku kae hore maponisa le dingaka di kopane jwang ntho ke tsebang ha re khutlile re se re tsamaya ka vene ya maponisa malume wa ka le motswallo ha ba jumpa fence malume wa ka be ba mothunya mo malume wa ka hloka etse ka leqeba leo le baka mathata la etsa dintwa kara there's a chapter about that ya di siblings tselenza tsa qetella di arohane le ho fihlela le ka jeno because ne ba sa khole mme wa ka malume wa ka ya ba o a thunywa because una balia empa a khutla spetlele a ba right a ke no tseba case e felletse ka ha ke botsa mama hantle o re fela case yona ile ba teng a chargewa fela yena o la re ha se yena a yentse ntho ke motswalle ha ya ba o kene poning for a very long time so ke nana ila fella moyeng mare he malume le mama tshwantse ba le khutla ba dule ka rantlo A1 ha o ka ba ha ba mnate abdiriki yaba setswalle kapa family bohlobo bo fedile yaba bo fedile bakeng sa mme wa ka kena ngwana na khutlileng hara banana bana ba 4 nearly the 4 boys and the 4 girls habo the other 3 ne se ba hlokahetse nna ha ke re khutlela morao ke chapter mang this time where are we
in the book. The chapter we because we mix in the chapters in between because now we mix in the chapters, but we are still at the three first chapters. Ya mama khutletse habo malume wa ngruma di siblings di a qabana because ha di kholi mama di re abuti wa bona o thuntswe ka lebaka la mama, and yabe e se entse hore ho be le hatred ho fihlela e kena baneng kore le bana ba bona yaba ba hloile mme ka hore mme ya bona mewaka which is Rakgadi Mhlomong kapa mewaka which is Mangwane o entse hore malume wa ka a thunywe, but una thunyetswang ine le bopaki why na baleya fela ine le jwalo ya be le bona banka hore mewaka o fabricatile story ho tloa ka nako eo. Jwale ke mo hona le chapter e ke reng jwalo ka family ha ke se ke ihlalosa hore e etsahetse ene tshwarelo ke ikopang ho bona ke hore mohlomong hanka ba ka ba le matla o ba toba jwalo ka ile batho ba holo hore ke re ho bona Mangwane mamoholo le a tseba hore ntho e etsahetse ho nna wa ile hana le eme eka maoto hore ntho ena e etsahala ene e nkutlwisa bohloko ya be ile hore e etsa lehloyo o fitlela mme wa ka ba montsha ba misa ba mo lahlela ka ntle ha mme wa hae a hlokala nkgono wa ka a hlokahala ne le bana ba yeso le nna le mme wa ka fela le lapa la mme wa ka le sa bonang a ke re rona ka setso sa rona mofu wa mo bona nna le mme wa ka le bana beso re hanetse o bona nkgono wa ka hobane ho no thwe mme wa ka ke ena bolaileng mme wa hae ha ke tsebe ne ba tjho in the context of ya hore o mo bolaile ka lefula pelo kapa because o hlokahalletse a le bohading ba hae hona mona sebukeng mme wa ka o tswalo ha motale nna ke wa ha Mokwena so ba ha motale bona bana ba vale mona ke bona ba bo mme ka ke mo hlokahalletseng nkgono wa ka teng jwale ba re hanela ho bona stop o ka ipotsa btiriki e etsa enga efeng ho ngwana ntho eo ho nna ha ka bona nkgono wa ka mare ditloholo tsohle di bone nkgono nna le bana beso we excluded ke mona monna ha mme wa ka ke se ke mo botsa nna btiriki ke re mama until you've got so much power ya ho tseba ho bulaya if o bulaile mme wa hao why can't you give me that power khona ho bulaya motho ba re o loile motho abtiriki intlisa nthonyena hore ba ba kae bana ba dutsing ka jeno ebe ba kene nthong tsa boloi because of ntho e jwalo ba nna ne ke bo batla boloi bo I was calling for that witchcraft kore ke re mama ke kopa o nrute my mother was like what are you talking about young woman ke accusations ntho tsena ngwanaka don't fall for these people ba tlwelle ba mpa fela bang accuse because ke dumetse hore ke ku iseding again re lo prove hore kaneti rape etsa hetso ho wena ya beile hore abtiriki nthwena e sentse ebo ahelwana ka isimbo ahelwana kore lelapa e sentse bohlobo jolo ka lelapa mmeka o hlouwe empa ke batla ho jotsa abtiriki it took me time kore ke batla matla ana boloi because nna ne ke batla ho bula malume wa ka ne ke batla ho iphethetsa for a very long time until nkgono wa ka la se a hlokahetse ba re ba fumana monyetla because mme wa hae ha sa le yo ba mo tibela a re nka re lo dula re tsama re hira mikhukhu la ntse re le mikhukhu mo ne ke sna wa re ya mikhukhu because it was a home sweet home better than the house in building also bona thoyo towards your mother you don't see ibile le mkhukhu nna no sambother because all my friends were enjoying mkhukhu kwa haine ba bitsa mjondolo there's a chapter also about that all my friends boys and girls adikolo dikwalo no wa ko mjondolo re kopantsha chelete re loja ko mjondolo that mjondolo unona le lerato le fetang le la ntlung ene emika ditena mara still usa emika ke nyaka matla yeah matla ona ke wa batla ke re ke batla ho iphethetsa ibile taba o re se re tijetswe ibile mpha monyetla hore ke batla batho bana ke tlo ba qeta one by one bana matlana ke a batla and my mom couldn't give me that power because nasna yona ha etse bile buloibo until ke tshwantse ke etse khotso ya be lore opposite ya bo mama hona le a friend kapa ngwana aneng mara ke ausi ho nna so ke believe hore ausi ona una itseba taba ya ka rape mara a sa batlo mpolella bona o 2 years older than me there's a chapter ya hore ke phulusitse ke le 16 years why so in that chapter o hlahella ke mo kopantse mo ile a sister's keeper poem when you bring up this this thing is ringing in my head how many
Abakai, Okay. who have taken on the anger of the perpetrator and Go back just to Baba boiled now. towards wickedness. Or you even assume, she was even assuming, or hey, matla kia. Ka le o ka reng ka tla ka etsa. By Ka that one ti- rape fela. One event that has now altered the heart of a person. For how long? Until high school. Yeah, ne ke kgolwa nna mme o ka hore o tsho hore o na le matla mara ha batho mpha mare wa a sa mphe matla re qete batho bana. Bana batho bana ha ba re rate bile ha ra bona le nkgono wa ka mare my mom She just dismissed it. So yes. the sister's keeper. Yeah, the sister's keeper abatla a kopa ho mama because mama ha tloa kerekeng ya bo monna hae which is Baptist. Ke kereke ya bazalwane obvious. Yes. Bible based. Yes, Bible based. Aba le ikenela apostola. Kerekeng ya di kereke tse kopanang le tsa bo Memangu, kereke ya Memagotso, it's one of those churches. Ke tswa ke le katlehong ha ka bolela hantle taba tsa ka hantle vale mo ke tlile ka tjako ka Sotho is I relocated because of work ka Sotho ke tlile ka tjako mona so ke tswa katlehong East Rand ke heso mo ditaba tse kaofela tse di etsahala katlehong ko Phoko section is known to be the section e leng hore ai o ke bo wa hlaha motho a tshwanang le nna mo ha ile hantle batho ba nahana jwalo because ina le bobodu bo bongata khudiso entle ha iyo dikolo ha di kene mo fela he ntwe ke ratang gore mme wa ka bonyaneng bo ba mosebetsi wa hae o laetsa gore ke nne ke kene sekolo ke ho bontshala hore ke ngwana a fuweng a nang le mpho hobane a ke opoleng a ke motho wa no tshwara dibuka ke re ke studisha at such well ne ke no studisha o ngolo sane or something like that difference ka di ka o bolella ka ntwe but I will always come bo number 1 bo number 2 and all of that until ke be ke passa matric wa ka although matric wa ka ne ke sa o passa hantle mare ho salang ke dina ke sa o passa ke sa o passa hantle bana abtiriki you won't believe hore nna ha ke ngola matric ha ona le mohlang ke kileng ka tshwara le bukane ke sina le tsona di bukane ke di tshwara gore a ke tsebe ke no di tshwara ha ke le mo le bana ba bang o tloa mo rape ne ho damage gore a o bone botlhoko ba anything skolo ke a ka ile skolo se but because ntho ha modimo e beile ho wena o tla e be ke le nne ka o passa matric o kila bona and then abtiriki ntwena e dutse le nna ha se ke passetse matric wa ka ke tswetse pele ka lo etsa engineering a ke re so sister's keeper utla watla ke nahana o ne ntse tseba because she rescued me a bit abanka along introduce kerekeng ya bona a ke fitla kerekeng ya bona ka fumana a comfort e itseng and e re go bolelle why ke re sister's keeper and ke nana o rona tseba marena ke ba mpolella ka incident bona o moholo nna ke nana na tseba ka incident because ne re di opposite a usona ona nhlokometse ka tsele makatsang le tabeng ya ka ya ba buli le lona le bashimane ne bile a joinile lona le nna no ka sent touch ke tsebile hore ke mothalolang even le kerekeng nna ne ke sa emele le hore amene ha nkwatiste abtiriki kerekeng gore a ntse o rapela gore ke o size do you know ha ba re tafita sized tau I know how to size a person ne ko size ke re ke tlo qeta ka yena I even knew how ho hlaba motho ke sa tlo mo bolawa bona hore nka be ke le tronkong ne ke tseba hore nka o scratcha jong ke sa I dip ka thipa ikoni how to just scratch you ngubhali 7 ne re tshojalo ko ngole 7 fela I was trained by my brothers so ke ntho tsene ke di tseba so my sister's keeper I try to get the good character out of me and I think that ile ya thusa ho thosa bohale. What's her name? Tshepiso Mapike. The Mapike's family, they are acknowledged in my book as well because they are part of this journey. So Tshepiso Mapike anthusa ene kereke e o ne re le ho yona Presbyterian now. Ya nthusa hore e tlise the beauty, that beauty again in me. The feminine value. Yes, ngwanana. But at the back of my mind, you can't mess with me. Ho fihlela because of taba tsa kereke, then seki decide okay ke ngwana modimo seki nyala. Got married for the safety part of it, not that ne ke tseba go lenyalo ke eng. Taba pele ke phulusitswe ke na le 16, that didn't wash away that
as well ntse tsamaya le nna ke kena lenyalong for safety right hampe ke batle motho a tla mpolokang abuti ona modimo ha tsebe ha ke mo jwetse hore ke rape abuti ona o makalla motho ona o on par o tseba ho pheya ke ngwanana motle ke ngwanana kereke mara ha o fitlwa ka bedroom ra qabana ke tla round to an extent as ka understand the other time ke ile ka kena di dikubong tsa batswadi ba ke bale gore o tla re batswadi ba ke bale ya eng you know wa bona hore ha ke re le yena ka baka la hore ke mo patele ntho e tsahetseng o la sutle so ya mohlomong ho cheating ha hae le o etsa ntho tsa leng a di etsa tse leng tsa cause divorce ya rona ko hae no se yeah ho no se monate ka kamoreng ke nahana jwalo mara ha ke tsebe so lenyalong la ka ho laba hobi ka lebaka la taba one rape ya be le hore ke a divorce ha se ke divorce ke mona mo ke iphumanang gore hantle mara ke nna sentseng le nna abuti ha ke tsebe o sentse mara le nna ke sentse kgetlo lena jwale se ke tsileng ya ka ya career ha ke ntse ke career ke ntse ke ya ka bobuli bole hantle le engineering ha ka etsa ba nne ke batla I'm sure you ha o bona le wena yes batho ba ngata bana le ntho ya hore o memo o ka teacher and the teaching skills are there obviously but ne ke batla o tseba re matla a bontate ba wanka kae and I want to prove them wrong as banna wena le matla ke batla ho tseba hore entle ke eng le bona ka engineering and Abdiriki everywhere mo ne ke excel from Xerox mo ke startileng ho sebetsa Transnet di ka mo ditaba tseo they can attest up to Renota I was the first black female foreman ke ntho e bitswang bontate. What year is this? 2003. And this is after how many years of after because I was 8 years and now kana go se ke le bo ma 20. I mean after meeting the sisterhood who brought you that I'm sure bo ma 8 years or so ke phulusitswe but phuluse a so re itlositse completely Abdiriki there is still there is still the sanctification that needs to take place yes but that thing defense it's a ona we nepile so ke ntse ke tsamaya le yona jonong sisterhood o wantamer gore wa nkokobetsa mara nna ha ke away I think she'll have to come out because ke utsibile only now ha se ke ngotsi buka ke motlisa and it was that important of a journey yes and she knew about it because she looked at me hwatlela dikeledi pakeng tsa ka le tsa hae because basically chorna I'm protected that woman una pele kore am pele ka pele ho fita yena she allowed me to lead everywhere in my career everywhere at church she and allowed you me as well yes unang alawa ho leader so nna ke hona ke bonang hore hantle na ndlala 5 o kila bona so inthusitse haholo in the sisterhood and then career nyaka isintse kai that bondage because nthongule ngwe ke bossy ke ntotse kaofela a ke batle but I'm still allowing people hore ba thole bonna baka but ntse ke na le nthola hore you don't mess with me they can attest ne bampitsa sister boss they can attest hore how to rule re kubana o le mshimano nana hore your engineering is better than mine I will show you hore I'm not just a leader I'm not just a foreman ha ke boardroom fela ha ke bui di strategy fela I will go to the ground workshop to the workshop floor that's how far neki bontsha bonna baka and then it went into my career linyalo but how did it affect your work it affected my work in a way that I've allowed people still in my space because neki condemn haholo and neki condemn because I felt like maybe ke etsa haholo she's sweating by the way she's not crying she's sweating it can be a crying you know people will say we are sweating when we even cry I'm sweating because I'm fighting you can at warfare I'm at warfare now musebetsing kinale ntse kinale engayani but haona motho bonang I'm allowing people in my space I still have that soft spot because ke hotse le bana ba bashimane but at the same time I don't want anyone to mess with me so dika harabuka dintho tse hore how I interacted the interpersonal relation
le basebetsi mmoho le nna hore ke qeteletse ke ba vulnerable in the space of work ka baka la the bondage. And now how my career was crushed, I allowed it as well because I was feeling like maybe ne se ke blame now se ke khutlisa ntwele hore e se ba reverse psychology no man maybe problem ke nna mana se batho ba and I'm putting myself in a danger and where I allowed people to crush my career. I will say that it's in this and it's printed it's in part of the healing of the as well. healing and the journey. And Abdiriki Ausnox ha ke tlo le thetsa ha ona ntwe ke reng ke yentse mo ka ska ya hodi batho ba ineng iba ama. I went to get the feedback. I didn't write the book. Ke re batla bona ka isuile and then no, I didn't want that. I wanted to know family nya heso because ke entse di meeting le bona hore now that you know the truth, how do you respond? They apologize somehow ntse re sa tsebe he intseli ba blame ba fu wabo. That blame shift in the but it's fine as long as you can acknowledge it. Yeah. Understand mama ke hore rape all this anger bossy what yes it is get that rape one day one day entsweng ke batho ba babedi ke rateng azanga iphete he happy ine e se sa khona uphethe because my uncle wanted to and I was fighting back. But wa bona ntate re ke gore rape ha ere ha iwan o rape lo ha iwan ya damage moyeng na ke nahana re ba ba damage gang ha holo like me ha bua ke nahana re ke ge e phethapithile once fail for senior your whole life it can completely narrate the rest of your. So right now there's one thing that I actually want to ask before we go to thingy. Okay. The reader the reader, even if it's not a person who's faced by this, who's faced such trauma. I'm so conscious of YouTube. So, yeah. Okay. Oh, for those that don't know, those words RAPE. Yeah. YouTube doesn't like those words. So, the reader who might have not faced that, but has other trauma areas, whether emotional abuse or whatnot. And so in this book, there is that journey. O tlo thola hore tlhekefetso engwe le engwe e se ya motabo kore that's why I documented this. Tlhekefetso engwe le engwe that you'll go through, whether o ngwanana kapa o moshimane, monna mosadi, it can lock you, it can cage you, and it can take you kore e shape a character ya hao go ya pele. And then people will have their own perspective of who this person is. Now, but ba semba ba dile bukae the first batch e rekweng ya 30 copies. But now ra tseba re ke mang mpho, they thought they know me. They understand you better now. Those who thought at church I'm dancing because it's a spiritual thing, they know that how I gathered my my dance skills because ne ke tlamile ke hae bontho tse jalo Abdiriki ke bale ya le hae ke di dance clubong go fitela mama a chaisa go re di ka hara buka hore ntho tse ding ke accumulate le positives and negatives which I accumulated in this rape. The reader will get that in this book. There's negative, there's positive that contemplated this act ya rape, and then for other traumas also, so yes, they can look at this and then basically track back. Back where am I emotionally, and also it also gives a bit of a heads up. Why it's nowadays we love ready-made. The fast food and whatnot. So we love ready-made. I'm not going to a relationship where I'm going to be working on the other person. Yes. So it's important to know you are going to find people who've gone through things. You must pray about them. You must be able to go back, take these people back to prayer. This thing of, and people must stop advising people about people they have not even met. Yeah. Because most of the time,
you listen to the advice about the relationships, tse di buang, even on the pulpit. Ha o bona ngwanyana a ira so, o tloga moo, what if it's you who's sent to pick on that thing? Yeah. And unearth it. Unearth it. You are an ambassador of the gospel. Yeah. Why is it that this does not deserve that message of the gospel? When now you go preach more pulpiting fella, mara you don't want to minister reconciliation back into things. So, ready-made, because you are going to find people who face, someone has lived 30 years of their life without you. What happened in that 30 years before what happened in that period? They faced things that have harmed them, caused them to be defensive, caused them to be what? But you must be able to pick these things. You know, I love, I'm in a relationship right now. I'm engaged, by the way. Wow. Yeah, congrats. Now, there is also that thing that we had to deal with. It's, sometimes we are trying to find, we used to say, we're trying to see if we are compatible. Yeah. It's not about compatible. We are all coming to the same throne of grace. Yeah. And if we are coming to the same throne of grace, there is nothing that's not been submitted. Yeah. Thank you for that, Abdiriki, because somebody will say my late husband was compatible to me. It's because une ase analytibo. It's because kile ka khona open up, and then a tseba hore o dila le mang, and then a khona ho re nna le ena re khone ho atamelana hantle, because le nna se ke tseba hore ke dila le mang, le ena a tseba hore o dila le mang. Taba eo e ka mo ya hore ke thusa etse jwang hore abutuona ha ke qeta open up ho yena inthusitse jwang lenyalong la ka le fitini, because nna hantle le lenyalo ke ne a ke bone ne ke batla o nyalwa hape lena ha letla ntate wa re hantle wa o dumetse o nyalwa o tseba hore ha o tlo batla o etsa, and then yena abale I get no discerning spirit, because monna ka kana kona soka eba even a believer or nearly a believer, but as I put it, but he picked up. Yes, kinana ki wisdom. I said it in the book, is wisdom. Abare we're going to consult. Aba alo batla botibe ba yena ha ifumana afumana hore a usiona bothata ba hae ke bofeng. Abare no, I'm here for you, and I'm going to give you an opportunity ya ho bapala ke re bongwanana ba ha o bunketswe. You can be ngwanana now. Let's go through the journey. Yes, let's go through the journey. Are tsama hodima tafole mara wena ha o la Abdiriki utla ba tseba le ko kere ke nna tshela ai manutle masweet megene o hyper in wang mold ha hey umuntu wami ha o tswa mo ka le mati are hamba la mayiphuka ngizoyibhadala. Ayenza yo noma ungayiphula le festere, if you be free neba tseba kere know that you are not being judged. Yes. So he removed the need to defend anything from you. Instead, Kiki chapter now is unlocking. That unlocking we bona or unlocking yaga. Now atlosa lisiralani. Now atlosa skia sani. Now atlosa di chain tsane tsene ndintlamme. They say that. Yeah, di ketani. Are you are free at last? Bongwanana ba ha bo sa bofumanang are o kanne wa ithuba mane tafule etsa maudima yona ba re ya thube ara ha ithube ona re fela ha ba hlalosetsa kereking ara nna mfumahadi wa ka la tseba o hyper aka seduli 1 hour for concentration in a meeting la tseba o hlale mara ya 1 hour in motlweleng a lo bapala ka ntle ke be ke tsama ke lo bapala ha nna ke tswile ona a le ka ba lokisa hore ba nne bang amohele ka boemo baka ha fitla nna hey nawe so yenza kakhulu masiyenze so ukuthi next time ungadla masweet, next time ungathatha ama energy drink, because I've allowed you still have to give space to other people. So know how to build other relationships. I'm not a divorcee. I am discovered. Or I'm discovered. I cannot blame that person alone. Ke iphumane diphoso tsa ka di ukae ene ke khona hore ke re ke face ya butuane no this nan take but I understand that Ricky ke hore I'm sure ba mamedi ba makala hore wa re toucha kwa mama ka se ba fe ditaba ka ofela abuka ba tlatla ba buka ba tla go re ba tshware buka se ba re wa ya botsa ele because ga ba batla go ditaba ka ofela ba tsentse ba di thole ka mo bukeng ya the book e gona mo mamedi ba the change radio ditaba ka mokana ga tsona di kamo di botšišo tše ke nyaka go di botšiša
di ka mo gare ga buka e ya mme Mpho. So wena ga ile gore re ipile o gomotse o dutse ka ditaba tse bala mo o tlo kgona go itengwalela ya gago le wena or o botsishe rona mme Mpho o gatile kae gore a ngwana ya gage jwale mme Mpho ntho ke nyaka go e botsisha ke gore motho a go dirileng ditaba tse e leng malome goba whoever Malume in a friend. ka ihwa o kile wa tekwa jwang o tekwele o kare ke nyaka busha tse di malwanyana so that o di araba o di akareditse 6 minutes. yeah, all right so Mpho ga ihwa o re modimo a motšea o fitse jwang o bone o kare o sepetse o bile le anger wa kwa bohloko or wa dirang o bone o kare o sepetse ka boena or a ke tsebe nnete sa tswelela la bobedi mme yena support ya kileng a go fa yona ya gore go swarwe malome o kile ya go imolla moyeng goba ya go keletša bothatana bana ba gago o ba preventile jwang gore le bona se ke ba experience the same thing gone jwale go boemo bo o leng gona o le mme o godile o tekwa jwang o bona kare o fodile completely or o sale journey ya go fola or ke di wound e ile reng ka se fole go njwale. Okay, quickly malume ha hlokofala ha bolawa ke leqeba la bullet le la fola leqeba la bullet. So ne se bile re sa dule mo re ntse re tsamaya re hira mekhukhung mare e re go bolelle because I ke re ne se ke phulusitswe at the age of 16 mare enga yona ntse le teng towards the family the way they treating my mom e re go bolelle sephiriso sa tsebeng mme wa ka o la pata malume wa ka a ke re o ditse bantho tsa malume ha sa sebetse o tlo patwa ke mang mme wa ka society sa mme wa ka se le sa pata malume wa ka ha ka ba a khutsetsa bobe bo ka bobe wa e bona ntwe I don't remember ke bona malume wa ka ka boxing I think I was rebellious because why ke tlo bona motho na nkentse ntwe ba hanne ke bona nkgono wa ka o mpotsa ntwe e ngantse le teng at the back of my mind mme wa ka support ya hae ho nna ke gore ke ntse ke thabetse ho fitla ka jone mare e entse bora bakeng sa hae le bana babo yes and then bana baka ke bone ke ba faitsi because ne ke sa ba jwetsa ne ba sa tsebe ho ba protect mara hona jwale se ba tseba I think they'll be protected ke faitsi le ntate wa bona hore ke mo protect empa he motho a lamba le hlonolo ke tla re o le hlonolo ka baka la the wisdom monna ka lenyalong la ka la bobedi hobane o la discern and then anthusa hore ke be jeneng ya ka ya ho fola ke tlo re ho wena ke fodile le qebeng leo hona jwale le qeba le ka beng le bulela le letjha and it's in this book where I'm saying ska sebetiri ho feta le qeba le buleileng le ntseng le phehla le etsang ka re ska ke sesupo sa hore ke fitile mona although sa tshwanela ho define hore you are victim ha ka loka se ka se tloge se o hopotsa se ke hopola jwale mare ke mantswe a mang ke fodile e re go jetse hundi e ntšha fela e buleang ke dipotso tsa hore why now why o batla go qabanya family hape botjha ke tsona ke hundi engwe mara I'll deal with that it's okay I'm okay unless ba batla hore ke ngole buka engwe I'm okay with that part 2 if you want part 2 o betsa ntwa no exactly thank you Abdiriki because but you know there's I think the healing process the just like the pen was the point of healing for her they need to write their own book as well because we all have our journey everybody should be able to think so I think we are very thankful you know I'll say it in the comments okay I'll put it in the comment section. Oh you'll put it in the comment but ke kopa fela mo mamedi support e ke tlo e batla mona ke hore o tsamaele nna yes the healing journey started long ago but ha ke ntse ke ntsha di copy o bala o khutlela ho nna ka feedback inketsa hore ke utlwisise hore healing ena ine ihlokala not only for me remember akere ha ke limatsa nna fela Abdiriki ke limaditse family ke limaditse bana baka ke limaditse monna ka ke limaditse ntate wa bona ke limaditse other members of the family so ho bohlokwa hore re thusaneng ho tsamaya in this journey ka hore momamedi a thole buka ena link di batlo e fumana
Under the video. ho wena hore e tholahala jwang buka ena. Buka ha e soka e launchwa ke entse ka bojohle hore ka nnete e be teng jwalo ka mongodi ke a haellwa hore ke launche ho nna ha ke bona ile ntho bohlokwa fela launch yona nka e thabela haebe hona le momamedi a utlwang a tsheseya anang le hore nka o supporta ko phamise hore we launche nka thaba haholo le letsatsi le ke lo launchang ke tshepa hore this platform ke tla ifuwa hobane leto lena Abdi Riki Ausnox ke tsa no so biteng Abdi Riki o tseba hantle hore re tsamaile kaofela. Thank you ke a lebo. No re thabela gore o tle mo platformong e o tlo ntsha se se le mo pelong o advertise buka e re lebogele bontate mokoto gore fa nako ya gore re tlo kgona go kwishisha le rena gore na o fitile mo kae ka buka ga go mmempho nna ke le nne ntho e one ya gore ga re le batho ba baso ga re ske ra gata ditaba ka maoto ene ga re amogeleng ge ditaba le ge di ka ba di tswele late mo bophelong motho a nyaka go di bolela a re amogeleng re fola ka tsela e jwalo gobane le bone ba ntse ba re wae ka nakwe ba go bušetša morago so re le batho ba baso ga re go ditiragalo tse di soi di diragetse ba mamedi ba di change radio re di bolele tlaya o tlo bolela taba tša gago o fodiše ba bang. Thank you se ra leboga re tla le bona on the next one. The link to the video, to buying the book, there will be either provision of a number or the link will be down in the description. Ra leboga nkere. Ta. Re lebo.